Cuando l'entregué a mi madre la foto de la ecografía, esperaba lágrimas de alegría o al menos un abrazo. En cambio, solto una risa aguda y burlona y arrojo la foto a la mesa de café como un correo basura. Tu hermana acaba de cerrar su segunda propiedad de inversión hoy, dijo, con la voz lina de disdain. Esa es la única buena noticia real en esta familia. Entonces mi padre se recostó, sonrió y agregó. Genial. Ahora tenemos dos cargas de las que preocuparnos. Pensar en que iba a estar en lágrimas, suplicar su aprobación o defenderme como siempre solía hacerlo, pero no dije una sola palabra. Simplemente me levanté, agarré mi abrigo y salí por la puerta principal. Lo que mi familia no sabía era que el imperio perfecto de su hijo, dorado, se construyó completamente sobre mis sacrificios silenciosos, y mi siguiente movimiento estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. Mi nombre es Waverly Monroe y tengo 33 años. Desde que tengo memoria, he sido el calado, el personaje confiable en la obra ruidosa y caótica que es mi familia. La noche en que todos hizo añicos fue una típica cena dominical en casa de mis padres. El aire estaba espeso, con el olor de la carne asada de mi madre, y el sonido interminable de mi hermana mayor, Vanessa, presumiendo de su última aventura empresarial. Mi esposo, Mark, apretó suavemente mi mano debajo de la mesa. Teníamos un secreto, uno hermoso, y tontamente pensé que finalmente podría hacer que mis padres me miraran con el mismo orgullo que siempre reservaron para Vanessa. Cuando se sirvió el póster, respiré hondo, metí la mano en el bolso y coloqué la pequeña foto de la ecografía en blanco y negro sobre la mesa. Mark y yo vamos a tener un bebé. Sonreí, con el corazón golpeando contra mis costillas. El silencio que siguió no fue del tipo feliz. Era sofocante. Mi madre tomó la foto por la esquina como si estuviera contaminada y soltó una risa aguda y burlona. Tu hermana acaba de cerrar su nueva casa hoy. Ella se burló, diciendo que la foto de nuevo. Esa es la única buena noticia en esta familia. Mi padre se eco hacia atrás, sonrió y murmuró. Genial. Ahora tenemos dos cargas de las que preocuparnos. Durante 33 años, había buscado desesperadamente su validación, pero sentada allí, escuchando como insultaban a mi hijo por nacer, algo dentro de mí se rompió permanentemente. La hija calada se había ido. Para entender por qué sus palabras son tan profundas, tienes que entender la dinámica que gobernó nuestras vidas. A los ojos de mis padres, Vanessa era la niña de oro. Tenía 36 años, vestía trades a medida y hablaba constantemente sobre su poderoso trabajo corporativo y su creciente cartera de inversions. Yo, por otro lado, era el chivo expiatorio de la familia, la hija calada que trabajaba en auditoría financiera y administración de propiedades, un trabajo que mi madre siempre descartaba como contabilidad glorificada. Cada vez que Vanessa entraba en una habitación, se desplegaba la alfombra roja. Cada pequeño logro suyo fue tratado como un evento histórico, mientras que mis hijos fueron barridos debajo de la alfombra. Pero lo que mis padres y Vanessa nunca reconocieron, y de lo que yo era demasiado tímida para presumir alguna vez, fue la simple realidad detrás de su éxito. Durante los últimos 6 años, no solo administraba las finanzas de los clientes, sino que mantenía unido en silencio el mundo de mi propia familia. Cuando mis padres se atrasaron en los impuestos a la propiedad de su casa, pagué los impuestos atrasados de mis propios ahorros para evitar que perdieran la casa. Cuando sus servicios públicos mensuales y facturas médicas los abrumaron, configuré transferencias automáticas desde mi cuenta bancaria para cubrir la diferencia. Y cuando Vanessa lanzó su firma de inversión inmobiliaria, no tenía el puntaje crediticio ni la ganancia líquida requerida por el banco. Fueron mis firmas, mi historial de auditoría limpio y mis ganancias personales, las que firmaron en silencio la configuración inicial de su negocio y respaldaron sus préstamos. Vivían en un palacio dorado de argancia, completamente ciegos al hecho de que yo era la base que evitaba que se desmoronara. El camino, a
casa esa noche estuvo en silencio hasta que Mark entró en nuestro camino de entrada. Aparco el coche, si volvió hacia mi cogio de las manos. Waverly, hemos terminado, dijo en voz baja, con la voz lina de ira protectora. Vamos a ser padres ahora. No podemos seguir dejando que drenen tu alma y tu dinero. Lo miré, sintiendo que la verdad de sus palabras se asentaba profundamente en mi pecho. Él tenía toda la razón. Mi hija por nacer Marisha un hogar tranquilo. No una madre que se estresaba constantemente, por una familia que la vea como nada más que una cuenta bancaria conveniente, y un saco de boxeo. Esa noche, no lo haré. En cambio, fui directamente a la oficina de mi casa y abrí mi computador portátil. La niebla emocional desapareció, reemplazada por el enfoque nítido que usaba en el trabajo todos los días. Durante años, había mantenido sus redes de seguridad con la tonta esperanza de que el amor siguiera mi utilidad. No más. Comencé una auditoria sistemática de cada cuenta, archivo de desgrabación fiscal de la propiedad, y acudo legal que me vinculaba con mi familia. Redacté cartas formales de revocación para los vínculos de poder notarial que tenía sobre el patrimonio de mis padres. Marqué las cuentas fiduciarias conjuntas que había financiado para mantener a flote sus gastos de propiedad. Paso a paso, me preparé para desenredarme por completo. No lo hacía por malicia. Simplemente estaba quitando la base que habían dado por sentada. Querían fingir que yo era una carga. Bien. Era hora de que vieran como era realmente la vida sin mí. Pasaron 2 semanas sin una sola palabra de mis padres o hermana. Ni un mensaje preguntando como me sentía, ni una disculpa por sus crueles palabras en la cena, y ciertamente ningún interrogaciones en el bebé. Luego, un martes por la mañana, el nombre de mi madre apareció en la pantalla de mi teléfono. Por un breve segundo, una parte ingenua de mi espero que él estuviera llamando a hacer las paces. Cuando respondí, no había hola ni como estás. Waverly, mi madre exigió de inmediato. Su tono agudo y lino de autoridad. La fiesta de inauguración de Vanessa es en 3 semanas. Necesito que reserves las empresas de catering que usamos para su fiesta de promoción y organics la decoración. Y asegures de manjar el deposito hoy. Vanessa está muy ocupada con su papeleo de cierre. Me senté en mi escritorio, aturdido por la pura audacia. Mamá, no estoy organizando ni pagando la fiesta de Vanessa, dije, manteniendo la voz completamente tranquila. Y como te dije 2 semanas, Mark y yo nos estamos enfocando en nuestra propia familia ahora. Mi madre se burló del receptor. No empieces con ese drama de nuevo, Waverly. Estás siendo completamente egoísta y amargado por una pequeña broma que hizo tu padre. Tu hermana está haciendo grandes cosas, y lo menos que puedes hacer es apoyarla en lugar de tratar de arruinarlo, te do como siempre lo haces. Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó con un mensaje entrante de mi padre. Si vas a estar amargado y te niegas a ayudar a tu hermana con su gran día, no esperes ser incluido en el legado familiar. Necesitas conocer tu lugar. Miré el mensaje, tragué saliva confusa y sentí que una claridad fría y tranquila me inundaba. Mensaje recibido, papá, les usaré a la habitación vacía. Recibirás tu respuesta muy pronto. El sábado siguiente, mis padres me convocaron a su casa con el pretexto de una reunión familiar para resolver nuestros problemas. Cuando Mark y yo llegamos, el ambiente estaba lleno de condescendencia. Vanessa se sentó a la cabecera de la mesa del comedor como una reina en su trono, flanqueada por mis padres. Habían arreglado la habitación como si se prepararan para levar juicio. Te invitamos aquí para que puedas disculparte con tu hermana y dar un paso adelante como ella, declaró mi madre, cruzando los brazos. Vanessa sonrió, erguendo su bolso de diseñador sobre la mesa. Myra Waverly, sé que es difícil verme cerrar en mi segunda propiedad de inversión mientras recién estás comenzando una familia que probablemente no puedas pagar, pero debes dejar de estar celoso. Es vergonzoso. Otra boca para alimentarse del salario de un contable glorificado, agregó mi padre con una risa despectiva. Deberías aprender de Vanessa, no pelear con ella.
no discuti. En cambio, cala que una carpeta de curo negro crujiente sobre la mesa y Vanessa, felicitations por tu nueva propiedad, dige, con la voz firme y clara. Sin embargo, como garante principal y auditor del fondo fiduciario conjunto que utilizo para la garantia, presenté oficialmente una revocación de la co-garantia debido a la no divulgación de responsabilidades. Sin mi perfil crediticio y liquidez respaldando su préstamo, el banco fue notificado esta mañana y su cierre ha sido congelado. La cara de Vanessa se puso completamente blanca. Que, no pudes hacer eso. Pudo y lo hice. Continué, volviendo a mis padres. Y mamá, papá, como soy una carga, eliminé mi estado de residencia principal de su escritura de propiedad. Eso significa que la desgravación fiscal anual sobre la propiedad de 612,000 que ha disfrutado durante 6 años ha desaparecido, con efecto inmediato. Además, si han cancelado las transferencias automáticas de mi cuenta para sus servicios públicos y seguro. El silencio descendió sobre la habitación como un pesado yunque. Mi padre estaba sentado congelado, con la boca abierta, mientras mi madre miraba los documentos legales en estado de shock puro y puro. La hija calada había terminado de pagar su corte. El silencio en la habitación se convirtió en un caos puro y puro en cuestión de segundos. La cara de mi madre se enroció de un rollo intenso y violento mientras se movía por la mesa, agarrando los avisos legales como una loca. No pudes hacernos esto. El grito, su voz se quebró bajo el repentino peso de la realidad. Somos tus padres. Estás distrayendo a tu propia familia. Mi padre salió corriendo de su silla, toda la argancia presumida drenando de su rostro, reemplazada por una mirada de terror puro y frenético. Sin mis subsidios mensuales y la desgravación fiscal a la propiedad, sus ingresos fijos de jubilación ni siquiera cubrirían los intereses de los gastos de su vivienda. Waverly detain esta locura, tartamudeo, sus manos temblando mientras se acercaba a mí. Solo estábamos bromando, ya sabes como somos. Mientras tanto, Vanessa agarraba su teléfono, mirando incrédula una notificación urgente por correo electrónico de su prestamista confirmando la retención de su préstamo. La estrella corporativa de alto poder se estaba desmoronando repentinamente ante nuestros ojos.